واضحة السكرين يمكن طلابنا؟ واضح؟ واضح ترى. تمام. Yes. Breast pathology. Generally, you should understand the anatomical points, the blood supply from the lateral thoracic artery and groups of draining lymph node groups that are the axillary lymph node group, the internal mammary group, and the supraclavicular lymph node group. So these understandings are important for follow-up and to recognize foci of inflammatory lymph node, whether axillary, supraclavicular, axillary mainly, or internal mammary, supraclavicular, or lymph node involved by tumor metastasis and permeation. Anatomical parts and histological point. هذه lobes, each female breast is made up of about 10 lobes, and these lobes are separated by ligaments, and the lobes are divided into lobules مثل البنكرياس، مثل other secretory gland, thyroid lobules, and the lobules surrounded by stroma, and each lobule is composed. This is a lobule, and each lobule is composed of many acini or ducts. So these are the acini lined by low cuboidal cells, secretory cells, surrounded by myoepithelial cell. شوفوا يا شباب, this is the normal duct, secretory duct or acinus, and it is important to be understood, it is important to be noted, because this duct is the origin of many, or is the origin of breast tumors, whether benign or malignant. نسميها terminal duct lobular unit. Terminal duct lobular unit is the origin, يعني the origin of breast cancer or fibroadenoma. Breast cancer mainly is not from the stroma, it is from this نسميها terminal duct lobular unit. This normal acinus, normal lobule, and normal containing a normal acinus. The protective or surrounding myoepithelial layer, مثل like salivary glands, like وين بعد شفنا المايوابيثيليال layer؟ شفناها قلنا it is a feature of benign gland، مو صحيح؟ بالبروستات، مو صحيح؟ This is one acinus or alveolus surrounded by supportive myoepithelial cells or myoepithelial layer. من نشوف المايوابيثيليال layer, it is a safe gland, benign gland, مثل السياج، يعني ماكو invasion للستروما whenever epithelial cells are present, but in malignant gland, myoepithelial cells are disrupted, and the malignant gland running singly as uni-layered or lying by single layers and infiltrating the stroma. تعرفون the breast is affected or it is under the control of hormones throughout life. هذه أيضا physiology. Active, lactating or in pregnancy, and atrophic. So this is the active breast. Active breast معناها during adolescent and during young age group. من نقول active معناها 50 to 50, 50-50. Glandular element, this is the glandular element, and the stromal element, تقريبا 50 to 50. Glands, active glands, and the surrounding stroma. In pregnancy or lactation, هذه نسميها lactational changes due to the effect of prolactin hormone.
هذه الشباب كأنما نشوف ثايرويد البريست تيشو الريشيو of the gland يعني number of the gland is increased gland to stroma ratio الجلاند أكثر من الستروما ومليانة كلها hyperplastic cells وfilled with milk secretion. هذه هي الأكتف أو نسميها lactating أو نسميها lactational changes أو physiological change يعني كلها هذه physiological changes أو during lactation. Whereas the atrophic من اسمه atrophic معناها the glandular element is less than the stromal element. The glandular element here is less than the stromal element. الاتروفيك شو وقت post-menopausal وعادة المalignant cells أو malignant gland arise in atrophic breast in post-menopausal women. زين. والميل بريست على فكرة أيضاً أكو شيء اسمه ميل يعني أكو ليجنز ولو هي يعني أقل هواية كثير من يعني presentation أو incidence of female pathology female breast pathology. الميل بريست عادة نشوفه يشبه الأتروفيك female breast. الستروما is more than the glandular element ومن تزيد نسميها الجاينيكوماستيا. هذول عند اللي يستعملون هرمون الثيرابي أو اللي عندهم مثلا liver cirrhosis جاينيكوماستيا. Okay, فقلنا this is the atrophic. This is a picture for atrophic breast tissue in postmenopausal women. وقلنا malignant gland or malignancy can arise in atrophic breast glands. من نجي ندرس البريست باثولوجي من نجي ناخذها نقول congenital, degenerative, inflammatory and neoplastic مثل any other organ. Congenital anomalies, degenerative changes, inflammatory changes and neoplastic changes or tumor. Congenital anomalies of the breast أكو شيء اسمه supranumerary breast. Supranumerary من اسمه supranumerary there is an extra breast tissue عادة along the embryonic milk line يعني بالأكزيلا يعني at the level of the umbilicus or at the level of the pelvis at the symphysis pubis. هذا يسموه المilk line. Common congenital anomalies supranumerary breast or accessory axillary breast. هذا بالأكزيلا axillary tissue. أماستيا معناها أماستيا مع rare يعني unilateral or bilateral absence of breast in both male and female. أكو شيء اسمه macromastia يعني large breast, abnormally large breast. nipple inversion or nipple retraction or fibrosis. يعني هذا nipple inversion or fibrosis هذه can be congenital anomaly or can be a sign for an underlying inflammatory process or neoplastic process. واضح شباب؟ nipple inversion. What is inversion؟ شنو يعني inversion؟ accessory nipple along the milk line. accessory breast tissue along the milk line. يعني هذا هو اللي نسميه المilk line. ممكن at the level of the umbilicus or even the symphysis pubis. من يصير هذا الأكزيلري the extra or accessory breast tissue or accessory nipple. It is liable وهذا أيضاً الأكزيلري. This is axillary breast وهذا هو ال accessory nipple along the milk line. هذا axillary or accessory nipple or accessory breast tissue. It is liable for all the types of pathology
or lesions, pathological lesions affecting the tropical, يعني breast tissue, normal breast tissue, starting from fibrocystic disease, tumor, breast cancer, breast mastitis, and so on. يعني any lesion can affect the normal breast site at its site, يعني low, it's can affect the accessory or in the axilla or along the milk line. واضح؟ يعني fat necrosis, fibrocystic change, fibroadenoma, breast cancer, كلها ممكن all can happen in the يعني axillary breast tissue or ectopic along the milk line. هذه اللي نسميها nipple retraction or nipple dimpling. There is retraction or dimpling or inversion of the nipple. Be associated with or يعني معناها اكو فد شيء من نقول fibrosis either it is congenital or يعني at birth or it is congenital anomaly نسميها retracted nipple or inverted nipple, or there is fibrosis. من اكو fibrosis هذا فد شيء مو طبيعي، معناها either there is مثلا inflammatory process, fibrocystic disease or underlying tumor. يعني ده يسحب النبل to the internal side. Okay, so it can be congenital or acquired as following inflammatory or neoplastic process. Okay, this is regarding the congenital anomalies, nipple, accessory nipple or supranumerary amastia and nipple inversion. The breast can be affected by يعني هذا the usual inflammatory process non-specific. عادة شو تتوقعون شباب وين يصير most common يعني أي female يصير عندها يعني هذه mastitis or acute mastitis usually occurred in lactating women and during lactation. During lactation, the microorganism, commonly Staph aureus, pierce or penetrate the skin into the breast tissue through crack or fissures in the nipple during breastfeeding. والفيتشرز هي الفيتشرز العامة any inflammation, any inflammatory process. زين؟ erythema, tenderness, swelling, hotness, مثلا مرات يصير يعني mass feeling, pain, هذه الفيتشرز الجنرال features for acute inflammation. Sometimes abscess formation, if it is neglected or untreated, can result in abscess, breast abscess, and even rupture to the surface of the skin. Acute mastitis, common in lactating women. هذه الفيتشرز اللي هي أيضا non-specific intraductal neutrophilic exudate, collection of neutrophils, nuclear debris within the duct indicate acute mastitis. For any treatment for any abscess شنو لازم شنو ببالكم التريتمنت؟ شنو واحد شي يسوي له يعطيها انتيبايوتيك؟ surgical removal. تمام. It's surgical drainage of the pus. مو رأسا واحد ينطي انتيبايوتيك، يسوي درانج للبس وبعدين يعني يحتاج انتيبايوتيك. اوكي. اكو فد entity اسمها inflammatory carcinoma. Even it is rare, although it is rare, but it can mimic breast abscess or mastitis or acute mastitis, in which there is a swelling, hotness, tenderness,
edema of the breast tissue, enlargement. نفس features of mastitis and breast abscess. نفس features. Okay, erythema, warmth, swelling, tenderness. هذه نسميها inflammatory carcinoma. شباب هاي الفيتشر مهمة اللي نسميها بودورانج معناها يشبه قشر البرتقال like orange peel or orange peel appearance. It is related to lymphatic infiltration or lymphatic vessel swelling and lymphatic infiltration by malignant cells. واضح؟ نسميها inflammatory carcinoma. واحدة من الفاريانت of breast cancer اللي هي rare but associated with bad prognosis. Okay. الsignificance مالتها إنه هي تشبه can be misdiagnosed as breast abscess or breast cancer وينطوهم انتيبايوتيك ويروح عليهم الوقت وتصير misdiagnosed. أول شيء هم مرات يعني يسووا لهم trial for 10 days for يعني antibiotics is unresolved. They have يعني increased suspicion for inflammatory carcinoma. Okay. هذا نفس appearance. This is the orange peel appearance, identical to lymphatic obstruction or lymphatic swelling, lymphatic vessel swelling in breast involved by inflammatory carcinoma. Carcinoma can be associated with this type of lymphatic vessel obstruction and pudorunge appearance. Okay. This is the histological appearance when malignant cells are infiltrating epidermal vessels. Dermal lymphatic vessels are infiltrated by malignant cells with associated edema and gross pudorunge appearance, skin appearance. Okay. Again, breast abscess is can be a complication for acute mastitis and treated mastitis, and can mimic inflammatory carcinoma, or inflammatory carcinoma can mimic acute mastitis and breast abscess formation. اكو فد entity اسمها fat necrosis او liponecrosis. Fat necrosis or liponecrosis. عادة الفات necrosis following trauma, after trauma, especially in big breast. The fatty tissue can be involved by necrosis or fragmentation or degeneration with infiltration. شوفها microscopically, infiltration by histiocytes with even granuloma formation and fibrosis. الفات necrosis can be أيضا الفات necrosis can be clinically misdiagnosed because of presence of fibrosis and super added calcification. ورا الفibrosis يصير calcification, calcium deposition, any type dystrophic calcification. This lump result in lump. أكو فد term اسمه lump يعني mass or nodule or يعني أو عقدة بيسموها بالعربي. lump. Breast lump معناها breast mass. So fat necrosis can be or can presented as lump within the breast, mimicking carcinoma or يعني on clinical examination. كثير منها clinically الفات necrosis because of hardness, calcium deposition, even يعني by ultrasound can mimic carcinoma. We'll find the aspiration cytology can differentiate between the two. عادة الفيميل عندها history of breast trauma or يعني أيضاً أكو فد شيء يسوي الفات necrosis هو الفايبروسيستيك disease or fibrocystic change.
fibrocystic change because of cyst within the انتوا اخذوها يعني هيك تصوروها breast cyst will when it is enlarged result in pressure. The breast cyst عادة filled with fluid. When it is enlarged result in destruction of the surrounding fatty tissue and release of the material into the stroma. ويسوي هذا ال inflammatory reaction أو reactive change with destruction of surrounding fat. Fat necrosis either after trauma or as a complication of enlarging cyst in fibrocystic disease with rupture of cyst and destruction of surrounding stroma. This is the appearance of fat necrosis. هذا شنو يشبه شباب؟ وين شفتوا هذا الفات necrosis؟ شباب هذا this picture وين شفتوها سابقا؟ وين أخذناها؟ fat necrosis or liponecrosis. ترى بالبنكرياس؟ Yes, pancreas. Yes, exactly. Radiologically تبين as يعني hyperechoic masses or حتى بالبروتومي قلنا من واحد يفتح يشوف هاي نسميها chalky appearance of fat necrosis as a result of secondary calcium deposition. So fat necrosis, this is a breast tissue. Breast tissue rich in fat. And the risk factor هو either trauma or as a result of enlarging cyst causing destruction of the surrounding fat. Cheesy or chalky appearance. Wow, this is a necrotic fatty tissue. أخذتوها بالgeneral pathology. Fat necrosis features of degenerated or fragmented fatty lobules with infiltration by inflammatory cells, lymphocytes and histiocytes. وهذا fragmentation will sometimes superadded by calcium deposition. Fat necrosis. Important كلش important. ليش شنو قلنا الأهمية مالته شباب؟ What is the importance؟ هو fat necrosis يصير بأي مكان بالبادي. شنو الimportance مالته هنا؟ شنو significance؟ What is the significance of fat necrosis in the breast? What is the significance؟ هسه تونا حكيناها شباب. What is the significance؟ What is the significance of fat necrosis in the breast? benign condition. أي صحيح هو benign condition صحيح. أي what is the significance؟ هسه تونا حكينا شنو قلنا significance of fat necrosis in the breast. It can شنو؟ It can mimic or it can presented as a breast lump or breast mass. يعني الفيميل تجي خايفة أو مخترعة من ال presence of breast mass وهو قلنا radiologically can mimic and clinically can be similar to breast cancer.
احنا بالبداية نقول 80 to 85% of breast masses are benign. Incidence of malignancy طبعا much less. Incidence of يعني there's an increased incidence of benign masses during a young age group. يعني كل ما تكون الفيميل young كل ما incidence of benignicity is more. كل ما الفيميل تكون with increased age حال أي يعني any cancer مثل lung cancer أو any colorectal cancer, incidence of or risk of cancer is increased with increasing age. So increase in incidence of breast cancer in elderly women. Okay. يعني عادة البريست كانسر is a disease of elderly women. هذه الحالات اللي نشوفها تكون اللي هي تكون باليونج ايج جروب، مرات نشوف 32 33 حتى 28 احنا شايفين. هذه associated with genetic predisposition and familial predisposing genes and positive family history. Okay, so it is important to assess breast masses. هذه اللي قلنا عليها اللي فات necrosis والduct ectasia شرحناها. لو ما كان اكو صوت العفو. لا دكتورة ما كان في صوت. تمام. الduct ectasia دكتورة الشير ما لسه ما طالع. نعم. الشير ما الصورة. وهو العفو. هسه اوكي شباب؟ نعم دكتورة. تمام. العفو آسفة. قلنا it is important to assess breast masses. It is important to assess breast masses. وقلنا الانسيدنس of benign masses are more in young women, whereas elderly female are associated with increased risk of cancer. Many of benign breast masses can mimic يعني carcinoma. Duct ectasia is predominantly a disease of postmenopausal women. It is من اسمه ectasia. What is ectasia شباب؟ ectatic duct معناها dilated duct. Ectasia means dilated duct. It is a disease of postmenopausal women. Postmenopausal women presented as subareolar mass. نسميها retroareolar يعني خلف الأريولا هاي dark area around the nipple. with associated من يصير duct ectasia شباب؟ يصير inflammatory process ويصير periductal fibrosis. يصير fibrosis ويصير inflammatory process. فنسميها duct ectasia with associated periductal fibrosis and inflammation. Associated with nipple discharge. Thick material can be seen or can be presented spontaneously from the nipple. Again, it can be misdiagnosed or mimic carcinoma. Dilated large duct, main duct or main lactiferous duct are dilated, enlarged with surrounding fibrosis and inflammatory process. مهمة. Duct ectasia here presented as a cystic any change or cystic dilatation with surrounding inflammatory process and fibrosis. Duct ectasia dilatation of the lactiferous duct or large duct. So duct ectasia is a large duct disease, the large duct disease. Whereas breast cancer and fibroadenoma are small duct disease. مو صحيح؟ قلنا originating from terminal duct lobular unit. حتى تعرفون منين origin of these lesions. Duct ectasia are large duct disease. Galactocele. What is galactocele شباب؟ seal, mucocele, laryngocele. شنو هذه؟ seal. What is seal? seal معناها cystic swelling. Galacto milk filled
milk filled or milk secretion filled cystic dilatation. شلون يصير؟ سيالوسيل مثلا شلون يصير؟ هذا يصير من نتيجة ال obstruction of the duct, obstruction of the lactiferous duct during lactation. ليش يصير obstruction شباب of the duct? What is the cause of obstruction of the lactiferous duct? Infection مو صحيح؟ يصير infection of the duct ويصير obstruction by thick secretion and collection of fluid or a collection of milk secretion within the duct. يصير على شكل cyst نسميه galactocele. هذا أيضاً كان presented as breast lump. بالaspiration, finally aspiration, we yield or we will see whitish creamy lipid-rich fluid اللي هو الملك. Sometimes becomes infected and كلها هاي الأهمية مالتها شنو؟ كلها هذه benign. Duct ectasia والgalactocele والfat necrosis كلها benign. But what is the significance of these lesions? شنو ال significance؟ ليش نتعلمها واحدة واحدة؟ شنو ال significance؟ شباب شنو ال significance؟ What is the clinical significance؟ galactocele cyst filled with milk وشنو الأهمية مالته؟ شنو يعني؟ What is after؟ شنو يعني؟ شنو الأهمية of these lesions؟ ليش نتعلمها؟ شو حتى نفرقها من الكانسر يعني كارسينوم. mimic breast cancer. okay يعني ونخلي بالنا إنه most of the breast lumps or breast masses are benign. تقريباً 80% قلنا of breast masses are benign. واضح؟ هسه شنو أخذنا لحد الآن breast masses؟ شباب وياي شنو أخذنا لحد الآن breast masses؟ كان mimic breast cancer. benign breast masses. ماكو فكرة؟ دكتورة ectasia تمام galactocele بعد fat necrosis قلتوا؟ بعد؟ fat necrosis duct ectasia. Yes, duct ectasia. هذه كلها benign lesions can be misdiagnosed as carcinoma. واضح. اوكي. نجي على الفايبروسيستيك disease of the breast أو يسموه fibrocystic change of the breast أو يسموه mammary mastopathy أو يسموه يعني many terms. It is extremely common condition in women in 20s and 50 to 50 years of age. هذا very common. ايش تعتقدون هذا الانسيدنس مالته fibrocystic disease of the breast؟ ايش قد الانسيدنس مالته؟ ايش تعتقدون؟ هو extremely common very common ايش تعتقدون الانسيدنس مالته مثلا؟ قد يعني؟ أيضاً this is presented as lump or ill-defined mass with nodularity in both breast or unilateral breast. شنو ايش تعتقدون ايش قد الانسيدنس مالته؟ common هو common بس ايش قد يعني تقريباً؟ 1 in each 3 female واحدة من كل 3 female عندهم هذا الفايبروسيستيك disease. تختلف يعني الستيج مالته يعني والchanges اللي هذا. ف 1 in each 3 women are involved by or affected by fibrocystic disease of the breast. It is affected by hormonal stimulation. أيضاً genetic predisposition موجودة. Okay. Microscopically so it is هاي نضيفها أيضاً وهو رقم 1 هذا لأنه هو very common. 1 in each 3 women having this fibrocystic disease of the breast. Extremely common. Okay. فهذه أيضاً نضيفها breast lumps that can mimic or can be misdiagnosed as breast cancer. Present as an ill-defined lump or diffuse nodularity. الفايبروسيستيك من اسمها فايبرو يعني شنو فايبرو؟ يعني fibrosis. cystic يعني cyst formation.
كانوا يسموه change because it's hormonally affected. بعدين قاموا يسموه disease because have an يعني risk of transformation to malignancy اللي هو rare. قليل يعني هسه نشوفها. الميكروسكوبيكلي نشوف هاي الفيتشرز شباب احفظوها اللي هي fibrosis, cystic change, apocrine metaplasia مثل الهيرثل cell metaplasia, ductal epithelial hyperplasia with or without atypia. هاي اللي احنا نخاف منها اللي هي الاتيبيا. epithelial hyperplasia with atypia هاي بها increased risk of malignant transformation. واضح؟ exact causes understood يعني hormonally or genetic or يعني hormonal imbalance هذه features. Increase close to menopause suggest relative imbalance between estrogen and progesterone. Each cycle could result in cystic change. High cystic changes affecting cystic hormones acting on the gland result in cyclical or distortion. Distortion from cyclical changes result in obstruction, يعني result in cystic dilatation of the duct. هذه هو البريست سيست. هذا البريست سيست مرات نسوي يصير يعني وين يسووا له aspiration يصير بكولابس والثين فلويد fibrosis is surrounding. هذه هي another breast cyst with surrounding fibrosis يسموه blue domed appearance. هذه البيكتشرز كلها شباب. هذه هي الcystic dilatation شباب. cystic dilatation of the duct. شوفوا الduct هنا is dilated, cystically dilated with apocrine. هاي اللي نسميها احنا apocrine metaplasia. شوفوا cells large و plumpy with eosinophilic granular cytoplasm with يعني hobnail أو يعني snotting, apocrine snotting. هذه الفيتشرز of يعني benign feature. Fibrosis is apparent in the stroma. cystic dilatation, apocrine metaplasia. وهذا اللي نسميه احنا الادينوسيس. يعني شنو ادينوسيس؟ يعني increase in the number of acini per lobule. Adenosis, increase in the number of the gland. Increase in the number of the gland or the number of the acini. Adenosis نسميه adenosis. But the gland are benign. شوفوها benign basal يعني well oriented, surrounded by myoepithelium. هذه كلش مريحة الصورة شباب. باعوا هاي الصورة كلش intact, surrounding of the gland, myoepithelial layer is present. هذه الفيتشرز ما نشوفها بالمالجنسي. والفيتشرز النيوكلير فيتشرز ما بيها شيء نورمال، نو اتيبيا، ماكو هايبر. هاي الفيتشرز مالت الاتيبيا الهايبركروميزيا والفريكوينت مايتوسيس والبليومورفيزم وغيرها والهايبركروميزيا والهاي انسيريش وكذا. ادينوسيس هذا اللي نسميه احنا ادينوسيس. سو فايبروسيس، ادينوسيس، سيستيك تشينج، ابوكراين ميتابليزيا. هذا هنا نشوفوا هذه الجلاند. شنو هذه الجلاند؟ بيها زايد النمبر مالتها فنسميها ادينوسيس. وياها increase in the stromal fibrous tissue formation, fibrosis, cystic dilatation of the gland, so fibrocystic change or fibrocystic disease. Again, the microscopical finding, cyst, epithelial hyperplasia. وهاي اللي احنا دائما نتابعها ونخاف منها وشوية ندقق بيها. الابيثيليال هايبربليزيا اللي يهمنا أو يسموها الابيثيليوسيس. أخاف تقرؤون التقرير أو شيء. ابيثيليوسيس. السيست فورميشن مو مهم، السترومال فايبروسيس مو مهم، الابوكراين ميتابليزيا هذه كلها بناين. زين، المهم هو الابيثيليال هايبربليزيا. إذا بناين فهو بناين أو نسميه ابيثيليوسيس. المهم إنه نشوف الاتيبيا. الاتيبيا اللي نسميها ADH Atypical Ductal Hyperplasia ADH. هاي ال ADH مهمة، يعني should be taken with caution. Patients should have strict follow-up, even lumpectomy and simple mastectomy should be done for prophylaxis because cancer can arise with time according to each يعني subjective patient. يعني اللي يهمنا دائما الابيثيليال هايبربليزيا، مو التيبيكال وانما الاتيبيكال هايبربليزيا. سترومال فايبروسيس، excessive fibrous tissue deposition
والسكليروزنج ادينوسيس. من اسمها سكليروزنج ادينوسيس يعني معناها increase in the number of the gland adenosis. Sclerosing معناها many أو increase in the number of stromal fibrosis or stromal fibrous tissue or fibroblastic reaction surrounding يعني ductal adenosis. هذه another picture شباب، شنو تشوفون بيها من فضلكم؟ What are the features of fibrocystic change seen in this picture؟ شنو الجلاندز صاير بيها هنا؟ What are the changes seen here in this gland؟ الصوت مسموع؟ لا. What are the changes affecting the glands here؟ شباب changes هاي اللي قلنا عليها هسه. What are the changes؟ طلاب بس قولوا لي مسموع الصوت لو لا؟ مسموع دكتورة. تمام. Any idea about these changes in this breast tissue؟ هذا اللي احنا نسميه fibrocystic disease. Fibrocystic disease من اسمه يدل على الهيستولوجيكال appearance أو الميكروسكوبيكال appearance. Cystic dilatation of the duct. The duct are cystically dilated. والcyst should be filled with fluid. بعد شنو الفيتشرز؟ stromal fibrosis، وهذه هي اللي نسميها الأبوكراين ميتابليزيا. مثل الهيرتل سيل فوساي، مثل الهيرتل سيل ميتابليزيا بالهاشيموتو وغيرها. السيلز ما بيها شيء بناين، شوفوا شكلها بناين، هذه كلها هنا البيكتشر بناين. السيستيك تشينج والابوكراين ميتابليزيا، شويه ادينوسز والفايبروسس، هذه كلها بناين ما تخوف، ما بيها يعني very rare risk of malignant transformation. هنا هذا الشيء تشوفون هسه توني قبل شويه حكينا عليه. شنو هاي الفيتشر هنا؟ ايش دا يصير هنا؟ قلنا when there is expanding of cysts there will be surrounding شنو؟ surrounding what؟ ductal hyperplasia. When there is expanding cyst ده يكبر يضغط على الستروما ويصير مرات rupture of the fluid release of fluid. قلنا الفات نكروس اما trauma or complicating يعني expanding breast cyst. another picture شباب، شنو تشوفون هنا بالبيكتشر؟ يلا fibrocystic disease of the breast. هذا لازم تعرفوه لأن قلنا كل 1 female كل 3 female اكو وحده عندها fibrocystic change. What are the changes seen please؟ سهلة هاي كلش typical picture. قلنا cystic change هو اسمه fibrocystic disease. So cystic change or cystic dilatation of the ducts. بعدها شلون dilated صايرة مثل الكيس cystically dilated. بعد شنو؟ fibrosis، هذا الفايبروسس stromal fibrosis. بعد أبوكراين. yes أبوكراين ميتابليزيا. أبوكراين ميتابليزيا هنا. بعد هذه الادينوسز يعني شنو معناها؟ increase in the number of the acini زايد النمبر مالتها adenosis أو يعني increase in the number of the glands. اكو اتيبيا هنا؟ ماكو اتيبيا، ما بي اتيبيا. هذا زين، هذا ما يخوف، هذا بناين nature. يحتاج بس follow up إذا اكو recurrence after lumpectomy. lump ولمبكتومي معناها removal of the breast mass أو excisional resection. الفايبروسيستيك تشينج هاي اللي قلنا الأمور اللي تهمنا شباب المهمة بالبروجنوسيس. أكو انقسمة إلى non proliferative change و proliferative change. النون proliferative change هاي اللي قلنا عليها السيست والفايبروسيس والأبوكراين ميتابليزيا، هذه هي المتخوف اللي هي كلش يعني safe. البروليفراتيف تشينج ductal hyperplasia with or without atipia. الهايبربلاستيك تشينج أو نسميها ductal epitheliosis. الدكتال ادينوسيس، شنو فرق بين الابيثيليوسيس والادينوسيس شباب؟
الفرق بين الادينوسيس والابيثيليوسيس. الادينوسيس increase in the number of the duct or increase in the number of the acini. Okay, whereas increase in the number of the cells within the duct, increase in the number of the ducts within the increase in the number of the cells within the duct. نسميه ductal epitheliosis، يعني تكون الدكت مليانة بالسيلز مثل هذا اللي نسميه epitheliosis. يعني هذه النورمال داكت وهذه الابيثيليوسيس. شوف زايد النمبر كلش crowded. يعني هذه اللي نسميها يعني ductal epitheliosis أو even sometimes نسميها atypical ductal hyperplasia. ductal hyperplasia with or without atypia. الاتيبيا هي المهمة، هي اللي تهمنا because شنو سميناها تونا؟ atypical ductal hyperplasia ADH هذا الترم احفظوه ADH atypical ductal hyperplasia. يعني it is a matter of time، يعني be increase incidence to progression to or malignant transformation إلى ductal carcinoma. واضح؟ Sclerosing adenosis يعني excessive fibrosis around hyperplastic duct and small duct papillomas. هذه هي اللي نسميها proliferative change, whereas the non-proliferative هي fibrosis with cystic change with apocrine metaplasia. Okay, so normal duct, this is the normal duct lined by single or double layered, whereas the hyperplastic duct أو سميناها شنو؟ epitheliosis, ductal epitheliosis. المهم شنو اللي نشوفه؟ بعض هذه السبندل سيل. شنو هذه؟ البروتكتيف. شنو هذه؟ شباب شنو هذا؟ ايش بيها هاي الدكت؟ هاي النورمال دكت شنو؟ surrounded by myoepithelial cell. زين double lining is very important. حتى هنا بالهايبربلاستيك دكت اكو هذا الماي، شوفوا هالماء supportive myoepithelial. هذه مثل السياج تمنع الانفيجن اوف ذا ستروما. من يصير disruption او يصير دامج لهاي المايوبيثيليال سيل يصير سترومال انفلتيليوسيس. نشوف الفيتشرز اوف اتيبيا، الفيتشرز العاديه مالت الاتيبيا اللي هي تعرفوها مالت الديسبلاستيك تشينجز، نسميها اتيبيكال دكتال هايبربليزيا. زين، فهسه الفايبروسيستيك ديزيز can be non-proliferative or can be proliferative. البروليفراتيف معناها شنو؟ معناها بابيثيليال هايبربليزيا. سكليروزنج ادينوسيس. شباب ادينوسيس معناها قلنا شنو؟ ادينوسيس increase in the number of the acini or of the gland. وما بيها شيء الجلاند benign double layered but there is excessive يعني intervening fibrosis and surrounding fibrosis. Sclerosing adenosis بيها شوية increased risk أكثر من non-proliferative. Okay. Transformation الفايبروسيس والcystic change والapocrine metaplasia والmild adenosis هذه no increased risk of to breast cancer. ما بيها increased risk، ما بيها malignant transformation. واضح؟ لهذا سميناها شنو؟ شنو سميناها؟ هذه الفايبروسيس والcystic change والapocrine metaplasia والmild adenosis شنو سميناها؟ تمام non-proliferative يعني ما بيها risk of malignant transformation. whereas sclerosing adenosis هذه اللي هسه شفناها والductal hyperplasia والبابيلوما بها 1.5 إلى 2 times، مو هواية يعني أكثر من النورمال مرة أو مرتين، مرة إلى مرتين، مرة ونص إلى مرتين. يعني increased risk of malignant transformation. منو اللي بي أكثر risk؟ الاتيبيكال ductal hyperplasia أو lobular hyperplasia. زين بيها 4 to 5 times. وأيضا كل شيء هو subjective للpatient وللهرمونال change وللgenetic predisposition. but it is pre-malignant يعني بيها increased risk of malignant transformation. الاتيبيكال اللي سميناها ADH أو ALH معناها atypical lobular hyperplasia، لأن الأنواع مالت البريست كانسر هي الدكتال hyperplasia واللوبولار والinflammatory.
واضح؟ أكو سؤال لحد الآن شباب؟ عندكم سؤال؟ أكو سؤال لحد الآن؟ This is the normal duct. Again, this is the normal duct. وهذه هي ال atypical hyperplasia within the lobule. This is lobular. And this is the atypical ductal hyperplasia. شوفوا شباب لهذا احنا عندنا atypical ductal hyperplasia وatypical lobular hyperplasia وعندنا ductal carcinoma in situ, ductal carcinoma in situ وعندنا lobular carcinoma in situ وعندنا invasive ductal carcinoma وعندنا invasive lobular carcinoma. 70% من البريست كانسر هي الانفيزيف ductal carcinoma، البقية هي lobular وinflammatory اللي هم less common وفاريانت أخرى. So if the proliferation within the duct نسميها atypical ductal hyperplasia within the same acinus, within the same duct. There's atypical proliferation of the lobules called atypical lobular hyperplasia. See? Okay. أكو فد most common benign tumor of the breast هو الفايبروادينوما. It is a disease of young age group عادة 20 to 25 إلى 30. Benign tumor of the breast. It is characterized by proliferation of both duct and fibromyxoid stroma. It is the most common benign. لازم تعرفون the most common. Fibroadenoma is the most common benign tumor in young women. هو tumor. But the most common benign mass, but the most common breast mass هي fibrocystic disease. The most common benign breast tumor in young هو الفايبروادينوما. البيك incidence 20 to 23 ممكن يصير من ال age of يعني young adolescent إلى 40 سنة أو ممكن يعني هذه. الجروسلي is well circumscribed, firm، كلش مهمة هاي ال well circumscribed أو well defined وmobile، تكون mobile. It can be firm or rubbery with multiple and can be bilateral. It can be multiple bilateral. So it is painless, firm, mobile and rubbery nodule. هيك شكلها الفايبروادينوما surrounded by capsule. Well defined. شوفوا شكلها هنا ovoid, well defined, encapsulated and عادة هي تكون freely mobile or mobile within the breast tissue. ما بها fixation حتى نفرقها عن المالجننت tumor أو الفايبرو اللي ما بها fibrosis يعني ما يكون بها fibrosis. Extremely well defined. Young women with and always benign. بعوا البيكتشر شباب شوفوا ال changes بالميكروسكوبي. Both the glands and the stroma are proliferated. Both are benign in nature. شكلها هذا هو الشكل مالت الفايبروادينوما. Proliferation of both glandular and fibromyxoid stromal element. بها شوي myxoid element هذا اللي يميزها surrounding the duct. Fibromyxoid stromal element well encapsulated will component proliferation of both glandular and fibromyxoid stromal element. واضح؟ هذا the most common benign tumor in young fibromyxoid stroma. هاي المناطق الفاتحة هي الفايبروسترومال myxoid element or fibromyxoid stromal element. وهذه هي الدكت اللي هي compressed by the expanding or يعني by the pressure of the proliferating fibromyxoid stroma. عادة surrounded by capsule usually encapsulated. المالجننت transformation مالتها very rare أقل من 1% المالجننت transformation of fibroadenoma. Sometimes it can be regressed with time وهاي الفايبروادينوما is hormonally affected يعني enlarging with during pregnancy and enlarging with during يعني adolescence. Carcinoma of the breast, very important subject and very important to understand and to
important for diagnosis وراح يصادفكم كثير بالسيرجري أو يعني it is very important it is the most common malignancy among women and the lifetime risk for developing cancer for American women هو 1 إلى 8 يعني كل 8 female in America يعني كل 8 أكو واحدة بيهم having يعني risk during life to develop breast cancer. Fortunately إحنا يعني بالهذه our country لا الريسك أقل يعني 1 إلى 13 أو إلى 14 but the mortality rate إحنا عندنا أكثر because of bad screening and bad management والأهم شيء هو عندهم هم عندهم الريسك أكثر الريسك of development أكثر الانسيدنس أكثر والمورتاليتي أقل because of earlier detection كلش مهم ال earlier detection very important very vital زين the majority or 95% of breast cancer diagnosed after the age of 50 so breast cancer is a disease of elderly women والrisk factor of developing breast cancer يعني هاي الستاديز تشير إلى أنه يعني prolonged estrogen exposure with genetic factors long duration between menarche من نقول risk يعني increasing age أول شيء هو increasing age disease of elderly age group risk female عندها risk of breast cancer عندها another increased risk of the contralateral breast هذه وحدة first degree relative الأم الأخت هذه first degree relative higher risk of breast cancer عادة هو more in whitish people اللي يسموهم Ashkenazi Jewish these people قلنا 1 to 8 in US prolonged exposure to estrogen اللي هي represented by early menarche يعني less than 11 years and late menopause هذه indicate prolonged estrogen exposure. nulliparity شنو معناته nulliparity شباب؟ nulliparity or first birth at age more than 35 first childbirth at age older than 35 أما nulliparity or age at first childbirth more than 35 years هذه هسه اللي قلنا عليها البروليفراتيف فايبروسيستيك ديزيز البروليفراتيف اللي هو الاي دي اتش والاي ال اتش with ATP هاي المهم والفاميلي هيستوري فيرست ديجري ريليتيف وبعد اكو اشياء اخرى ايش تتوقعون اكو ريسك فاكتورز اخرى العامه شباب ريسك فاكتورز another risk factors what about obesity what about heavy lipid rich diet yes what about radiation toxins exposure smoking alcohol consumption هذه كلها يعني الستاديز شافتها انه there is an increased risk المهم اللي هو كلش مهم about 10% of all breast cancer 10% منهم هذول اللي associated with inherited mutation اللي هي نسميها inherited genes هذه inherited genes of breast cancer هي البريكا 1 بريكا 2 بريكا 1 and بريكا 2 90 تقريبا 80 إلى 90% of inherited of familial cancer عندهم هذا الجين بريكا 1 بريكا 2 جين زين هذا موجود أيضا كانسر اللي هو السيرس كارسينوما بريكا 1 بريكا 2 هذا اللي نسميه inherited familial gene or familial breast cancer هذا اللي نسميه familial breast cancer يعني الأم والأخت والبنت عندهم هذا الجين لهذا يعني إذا شافوه عند الأم يسوون سكرينينج للwomen للdaughters يعني will increase risk of first degree relative هذا
الجروس appearance السيمتومز شباب. what about the symptoms of breast cancer؟ شنو ببالكم presentation؟ it is either it is presented as a breast lump عادية breast lump or breast mass or breast nodule. nipple retraction or nipple dimpling, discharge at the breast, discharge especially شنو bloody, breast inflammation is feature of what? Answer. تونا قلنا عليها شنو هذه؟ features of what? breast inflammation. breast inflammation in breast cancer indicate what? indicate a rare subtype اللي هو associated with very bad prognosis اللي سميناه inflammatory carcinoma. إذا تتذكرون البودورانج features of erythema, warmth, swelling, tenderness. So breast inflammation is a feature of inflammation. What are the skin changes seen in association with the breast cancer? Skin tethering. Tethering يعني because of presence of fibrosis, so there is dimpling or there is يعني kinking of the skin by underlying fibrous mass. الإديمة اللي هي سميناها pudorunge like orange peel appearance, edema, infiltration of the lymphatic vessels, dermal lymphatic vessel infiltration by malignant cells result in edema and pudorunge appearance. lymph node enlargement, lymph node اللي هي especially axillary lymph node صحيح. السوبرا كلافيكولار شو تقولون عليها؟ شو تقولون على السوبرا كلافيكولار شباب؟ السوبرا كلافيكولار indicate late presentation or indicate late stage. يصنفوها stage 4 السوبرا كلافيكولار. كلش خطرة إذا presented as stage 4 معناها neglected، معناها late stage. It is maybe the first sign of the disease. مرات يجون ال first sign of the disease هو lymph node enlargement خطية. يعني lymph node metastasis يلا تحس على breast cancer. زين. ف early detection is important. احنا دائما نركز نقول ال early detection, ال early screening. ال screening is very important. This is the nipple retraction or nipple dimpling in breast cancer. هذا هو معناها شكلها. يعني أولاً ممكن first enlargement of the breast نسميها dissimilarity or asymmetric breast. يعني الفيميل تلاحظ recently there is change in the يعني واحد من breast self examination هو الميرور يعني examination change or enlargement in size or disfigurement of the breast or lateralization of the nipple or dimpling or tethering, skin tethering. شوفوا هذا هنا اللي نسميه skin tethering. هاي هيك يعني السكن مجرور من الداخل because of presence of fibrosis, underlying fibrosis. Tethering, skin tethering and nipple. This can be the presenting sign for breast cancer, underlying breast cancer. زين. ليش احنا قلنا الفات necrosis والduct ectasia هذه كلها ممكن breast inflammation, mastitis وbreast abscess كلها كان mimic breast cancer. كلها should be يعني أي female عندها هيك شيء nipple retraction should be we should exclude يعني underlying breast cancer يعني بالايفالويشن وبالانفستيجيشن. والنipple retraction من البدايه احنا قلنا congenital واكوايرد. congenital يعني هي الفيميل at birth عندها هذا الشيء or it is acquired by inflammation or mass or cancer. الجروس appearance هو هذا اللي يسموه crab-like appearance because of infiltrating tongue-like structures and ill-defined gross appearance of the mass. The mass is whitish, chalky, and deep infiltration into the surrounding breast tissue and surrounding fatty tissue.
crab-like or cancer-like. لا مثل هذا اللاتين for the crab. This is the cancer. And so ill-defined, hard, gritty. Gritty شنو معناها شباب؟ gritty كأنما واحد مثل واحد يقص بوتيتاية أو خيارة. هذا الجريتي sensation due to excessive fibrosis and وهذه الوايتش spots هذا نسميها chalky calcification أو micro calcification. هذه can be detected by mammography to be a sign for breast cancer. This is the cancer here, the tumor. This is the tumor. هذا التيومر هنا whitish, ill-defined يعني mass. قد يكون هو fibrocystic change وصاير صاير هذا المalignant transformation. هنا يبين شوية well defined بالماموجرام with internal يعني this is the typical mammographic appearance of breast cancer. هذا late shaped أو speculated ends with micro. هذه شوفوا المايكرو calcifications, speculated ends and ill-defined margins. بعض هذا excessive fibrosis والinfiltration. هذه tongues of infiltration of the pore, speculated or stellate shaped or stellate lesion and ill-defined nature and micro calcification, clustering of micro calcification within mammographic examination. الهيستولوجيك تايبس اللي قلنا عليها البري انفيزيف اللي هي الدكتال كارسينوما ان سايتو، اللوبولار كارسينوما ان سايتو، الباجيت ديزيز اوف ذا نيبل. هذه اللي هي البري انفيزيف. هذه معناها within the duct، معناها التيومر هنا within the duct. ductal carcinoma in situ, lobular carcinoma in situ, within the duct and within the lobules and within here within the lobules and affecting the skin. here هاي الستيج هي اللي نسموها الستيج زيرو. ستيج زيرو يعني هو بريست كانسر ستيج زيرو. كلش مهم انه واحد يشخص البريست ال 5 year survival تصعد اكثر من 85% بالستيج زيرو الى تقريبا 15% 5 year survival بالليت ستيج بالستيج 4. very important to detect. الأهمية إحنا مالت السكرينينج وهذه كلها very important to detect breast cancer at earlier stages. Earlier detection is life-saving. Earlier detection is vital. Earlier detection will save the whole or the entire family when you save a female. حتى هذا ما يحتاج كيموثيرابي ولا يحتاج راديوثيرابي، فقط simple mastectomy مو radical mastectomy. ما يشيلون المسل of the يعني thoracic muscle هاي مالت الchest pectoralis وغيرها in this stage. فقط يسوون simple mastectomy or حسب يعني إذا شافوها هي at this stage lobular carcinoma in situ or atypical ductal hyperplasia. Whereas the invasive من يصير infiltration of or نسميها infiltrative ductal carcinoma. تقريبا 70 إلى 80% of the cases are يعني ductal carcinoma. البقية هي infiltrating lobular carcinoma والميدلري والinflammatory الفاريانتس الأخرى. The tumors showing desmoplastic reaction. Desmoplastic reaction نشوف infiltrating gland, malignant gland within the stroma and the trial for fibroblastic limitation and desmoplastic reaction surrounding the gland is seen within the stroma. Infiltrating lobular carcinoma اللي هو precursor مالت lobular carcinoma in situ. Here هذا يكون more severe with bad prognosis والincidence of bilaterality أكثر. يعني من يشوفون عندها unilateral lobular carcinoma يفحصون يسوون follow up للanother breast يتوقعون increased incidence of contralateral breast carcinoma in the another breast.
والمالجنان سيلز هنا تكون بلاند لوكينج، ما بيها ذيك الاتيبيا whereas it is more severe and more or associated with bad prognosis. هذه الدكتال كارسينوما in situ. شباب شوفوها هنا the malignant cells are within the duct. The malignant cells are within the duct. وهاي necrosis بداخل السيلز نسميها كوميدو كارسينوما or ductal carcinoma in situ. شو سميناها هذه؟ سميناها stage 0. stage 0 كلش مهم انه التشخيص يصير بهاي المرحله. هذا مين يصير من الايرلير ديتكشن الانوال او الانال yearly mammographic study for the female. هذه هي المايكرو calcification clustering of micro calcification. Ductal carcinoma in situ. Still there is the proliferation of the malignant cells شبيها شباب within the duct. هاي شنو سميناها؟ سميناها stage 0. يصنفوها بالجراحة يسموها stage 0. بينما الانفيزيف إذا هي واصلة للسوبراكلافيكولار lymph node يصنفوها stage 4. اوكي with bad prognosis. كل ما تزيد الستيج يزيد يقل البروجنوسيس او يعني تزيد المورتاليتي ريت وتقلل 5-year survival rate. Again, ductal carcinoma in situ, foci of necrosis. هذه ال proliferating malignant cells within the duct. ونكروسز عادة تصير بالنص نسميها مثل يشبه هذه الأكني وتبين as foci of microcalcification with ultrasound with يعني هذه radiological finding بالماموغراف. Microcalcification, clustering of microcalcification, necrosis يصير بها dystrophic calcification is an evidence of ductal carcinoma in situ. قبل ما يبدأ ال speculated أو ال stellate lesion. هذه هي النورمال لوبيولز اللي قلنا عليها لوب ولوبيولز واسيناي، وهذه هي اللوبيولار كارسينوما ان سايتو. شوفوا شباب البروليفريشن باعوا، شوفوا الفرق بين هاي النورمال لوبيولز الدكت or the acini lined by single layer، وهذه lobular carcinoma in situ. The proliferating malignant cells are within the lobules وتكون bland looking، ما بها هذيك الاتيبيا اللي بالدكتال كارسينوما. Yes. The lobule are crowded, filled with large number of proliferating cells. هذه هي malignancy، هذه الانفلتريتنج نصير انفلتراتيف. باعوا شباب هذه هي الانفلتراتيف دكتال كارسينوما، تشبه اي ادينوكارسينوما، اي انفلتراتيف ادينوكارسينوما، تشبه البنكرياتيك ادينوكارسينوما، تشبه يعني اي type of adenocarcinoma. هنا نسميها moderately differentiated. Still there is a glandular formation but the malignant cells باعوها هذه atypical pleomorphic cells infiltrating the stroma. واضحة؟ infiltrating the stroma singly and in acini or in trabeculae. Plastic reaction is surrounding the duct. هنا نشوف increased or active mitotic activity. Pleomorphism هنا واضح، high NC ratio, pleomorphism. المهم نشوف infiltrating nests of cells infiltrating the stroma، تطلع من الدكت تعبر مرحلة الدكتال كارسينوما in situ وتصير infiltrative ductal carcinoma or invasive ductal carcinoma. هذه اللي قلنا عليها تقريبا 70 إلى 80% من ال types or subtypes of ductal carcinoma. هذا هو less common تقريبا 10%، هو more aggressive واللي associated with قلنا عليها associated with bilaterality and multicentricity. يعني الماس ممكن تكون multiple بنفس البريست وممكن تكون affecting contralateral breast. زين باللوبولار بالانفلتراتيف لوبولار كارسينوما. زين البريكيرسر مالتها شنو هاي شباب؟ البريكيرسر of infiltrative lobular carcinoma شنو البريكيرسر؟ يعني البريكيرسر ليجن هو شنو؟ lobular carcinoma in situ.
lobular carcinoma in situ. من يصير disruption of the lobules تطلع للستروما، وهذا الابيرنس مالتها قلنا بلاند لوكينج، يعني ما بيها اتيبيا ولا بيها ذاك البليومورفيزم، تكون بلاند لوكينج وتكون هيك شكلها مصطفى وحده ورا الثانيه، يسموها Indian file pattern. Indian file pattern مثل الجنود، مثل الصف، وحده ورا الثانيه تمشي بالستروما. Infiltrative lobular carcinoma or in an Indian appearance of infiltrative lobular carcinoma هيك يبين يعني مثل اللاين arrangement of the cells malignant cells. الأهمية مالتها شنو الكلينيكال significance شباب؟ ليش شنو الكلينيكال significance of infiltrative lobular carcinoma؟ lobular carcinoma شنو الsignificance مالتها عن الدكتال كارسينوما؟ قلنا 70 إلى 80% هي دكتال كارسينوما، 10% تقريبا هي اللوبولار. شنو السيجنيفيكانس اوف لوبولار كارسينوما؟ ها شباب؟ It is associated، توني قلتها، associated with increase of what? Increase incidence of multicentricity. يعني شنو multicentricity؟ يعني هو التيومر يكون multifocal، يعني يكون على شكل 2 foci or 3 foci within the same breast and increase incidence of bilaterality. bilaterality يعني الفيميل يسووا لها bilateral، إذا عندها عادة مرات يسووا لها، إذا عندها one breast يسووا لها bilateral mastectomy، لأن there is increased incidence of lobular carcinoma of the contralateral breast in female with lobular carcinoma. So in situ هذه earlier stage earlier disruption، هذا الستaging يعني نسميه TNM، هذا tumor lymph node and metastasis، يعتمد على البيولوجيكال behavior. قلنا أحسن stage أو يعني أخف stage أو stage 0 هي شنو سميناها شباب؟ صوت مسموع لو لا؟ ماكو تفاعل شباب، نمتوا؟ دكتور البرينفيسيف يس اللي هي سميناها شنو؟ in situ stage، اللي هي ductal carcinoma in situ and lobular carcinoma in situ، هاي سميناها stage 0. earlier disruption of the basement membrane with stromal invasion. هذه التيومر سايز كل ما يزيد السايز of the tumor كل ما يعلى الستيج. stage 1 أقل من 2 سنتيمتر، stage 2 تبدي إلى حد 2 سنتيمتر 5. stromal infiltration lymphatic vessel involvement. من يصير lymphatic vessel involvement there is increased incidence of lymph node metastasis. supraclavicular أو mammary gland internal mammary gland. adjacent structures like in the skin مثل اللي هي نسميها inflammatory carcinoma and distant metastasis can involve the liver, bone, lung and brain. هذه stage 4 distant metastasis stage 4. كل ما تعلى الستيج كل ما البروجنوسيس يصير bad، كل ما ال 5-year survival rate تقل تصل إلى 15%. So early detection is important. دائما نأكد على earlier detection. Discovery of the tumor mass at the earlier stage. نشوف الفيميل نادر ما يجون بالستيج 1 أو ستيج 0، نادر، عادة يجون ستيج 2 ستيج 3 أو ستيج 4. زين. This is هذا ال Paget disease of the nipple. أكو شيء اسمه Paget disease of the nipple. هذا قلنا عليه واحد من ال localized أو ال in situ. It indicate underlying there is a crustation أو شيء يسميه eczema-like changes or eczema-like skin changes in the nipple and areola. And the nipple and areola. Eczema-like crustation, dryness, ulceration in the nipple skin and areolar skin. زين. It indicate هذا شنو indicate؟ شنو معناته؟ شنو معناته ال Paget disease of the nipple؟ It indicate underlying mammary carcinoma, underlying intraductal carcinoma, underlying intraductal carcinoma. So lobular carcinoma in situ, intraductal
ductal carcinoma in situ and Paget disease are stage 0. هذول يعني معناها within the duct. معناها هنا ال tumor cells are migrate through the duct into the underlying يعني nipple and areola. هذا شكل الباجت ديزيز. هذه الديرمس، هذه الابيديرمس العفو، الابيديرمس وهذه المالجنان cells migrating into the epidermal tissue. It indicate underlying Paget underlying intraductal carcinoma. واضح؟ مرات يصير يعني هو first presentation of breast cancer هو Paget disease. زين؟ So any crustation, any itching, any scaling, any ulceration, any eczema-like changes in the nipple and areola should be taken seriously because it can hide underlying intraductal carcinoma. واضح؟ هذه الأمور كلها should be taken in consideration. مو واحد يخلي لها دهن ويعوفها وها هي، لا. This is the fungating, ulcerating, neglected or advanced stage of breast cancer in which the skin, the mass, all the changes can be seen: skin tethering, skin dimpling, areolar and nipple irregularities, fungating, ulcerating mass, even to the axilla, extending to the axilla and high stage. أكيد الأكسلاري lymph node is affected, is involved. زين؟ هذه الادفانسد ستيج. حتى سيرجري ما يسووا لهم، بس يعني ما يفيد اي شيء راديشن او بالياتيف سيرجري او بالياتيف ثيرابي او يعني كونزرفاتيف ثيرابي. ما يعني the prognosis, what is the prognosis of breast cancer depend on the tumor size. TNM مثل ما قلنا TNM نجي نسوي staging نعتمد على التيومر size والليمف نود ستاتس، الديستنت ميتاستاسيس at presentation إذا واصل الليمف أو يعني البون أو البرين أو يعني هذا اللنج. Again the tumor grade is very important. شنو نقصد بالتيومر جريد شباب؟ تيومر جريد شنو نقصد؟ احنا قلنا 70 إلى 80 هو الدكتال كارسينوما، 10% هي اللوبولار كارسينوما والانفلاماتوري والميدلري كارسينوما. هذه تايبس رير. التيومر جريد ايش نعني بيها؟ تيومر جريد دكتور شلون يعني يظهر التيومر تحت الميكروسكوب؟ اي من نقول التيومر جريد يعني well differentiated, moderately differentiated and poorly differentiated. كل ما يكون well differentiated ويكون بروجسترون status positive، هذه كل ما تكون البروجنوسيس احسن. poorly differentiated طبعا يكون البروجنوسيس bad. زين. الاستروجين and progesterone receptor status and expression of HER2/neu are used primarily to determine the response of treatment. زين. الاستروجين progesterone عادة associated with good prognosis والexpression of HER2/neu هذا اللي هو هذا responsible for tumor يعني it is associated with increased إذا increased expression of HER2/neu it is associated with يعني increased tumor proliferation, high proliferative marker أو increased tumor proliferation أو associated with high tumor grade. أيضاً يعتمدون عليها بالresponse to treatment إذا ينطوهم تاموكسيفين أو ما ينطوهم، هرمون ثيرابي أو أنتي استروجين ثيرابي حسب الاستروجين and progesterone tumor receptor status. البريست كانسر سكرينينج كلش مهم شباب. أرجع وأكد على البريست كانسر سكرينينج. Screening is important. Screening is vital. With screening you will save the whole family. If you يعني أنتم كأطباء أنتم مفروض تكونون مسؤولين واعين عن هاي يعني إذا بعوائلكم أو إذا أهلكم يعني تكونون كل واحد يكون مسؤول عن هذا الشيء. هذا الشيء يعني شوفوا احنا يعني
المورتاليتي مثل ما قلت لكم المورتاليتي ريت بالويسترن كونتريز كلش أقل من عندنا، بينما هم الانسيدنس عندهم هاير وإحنا عندنا الانسيدنس أقل والمورتاليتي أكثر، لأن معظم الفيميل يجون بالادفانسد ستيجز، يعني بالميدل ستيج أو بالليت ستيج، قليل يجون بالستيج 0 أو ستيج 1. فالبريست كانس السكرينينج از امبورتنت، وهو السكرينينج فد شيء يعني بسيط سمبل سيف، ويعني يعني عادة هو قبل ال40 قبل ال40 ultra sound، وبعد ال40 any female after 40 plus 40 plus should have annual examination annual mammogram. وهسه بالأجهزة الحديثة المتطورة هذه الماموجرام الجديدة يعني الريسك اوف راديشن كلش قليل، يعني يكاد يكون شلون مثلا من واحد يدخل بالالترا ساوند مالت المطار، او يعني حتى اقل من يعني يقولون اقل من هذه الاشعه اللي ياخذها طبيب الاسنان، هذه الماموجرام اقل منها ب20 مره، فشيء كلش بسيط بهذه الاجهزه المتطوره الحديثه اللي موجوده حتى المحافظه موجوده. So each طبعا هو السكرينينج هو شلون السكرينينج؟ هو اول شيء البريست سيلف اكزامينيشن اللي نسميه monthly examination after menstruation، ورا ما يخف الكونجستشن after menstruation، يعني movement حول البريست for palpation of any abnormal thickening or mass or يعني dissimilarity or asymmetric change in both breast, dimpling, nipple discharge, nipple scaling, crustation, skin tethering, nipple lateralization، أي شيء غريب، أي شيء جديد، أي enlargement، أي mass بالpalpation وبالinspection، هذا اللي نسميه البريست سيلف اكزامينيشن، هذه after menstruation، يعني حد 5 days of menstruation، حتى يقل الكونجستشن after menstruation يكون البالبيشن سهل. هذا البريست سيلف اكزامينيشن. المرحله الاخرى اللي هي الراديولوجي، اللي هي مثل ما قلنا الماموجرام، سكرينينج ماموجرام، كل وحده كل فيميل 40 سنه وفوق رجاء، يعني اخواتكم امهاتكم الجراند ماذرز، اي وحده more than 40 years should have annual mammogram. ما يكلف مشوار مال ساعه واحد حتى يعرف، هو مره بالسنه للفيميل اللي ما عندهم ريسك فاكتورز، فاميلي ريسك فاكتورز، واللي عندهم فاميلي ريسك فاكتورز يحتاجون يعني كلينيكال، ايضا كلينيكال اكزامينيشن، يعني breast self examination clinical examination by the doctor and mammographic examination. very safe، يعني كلش safe، لا واحد يخاف من الراديشن، لا واحد يتعاجز من هذا الفولو اب، يعني الماموغرافيك ستادي. بالوسترن كانتري هو مانداتوري اجباري، اللي ما يروح يخابروا يتصلون به حتى يقللون الريسك فاكتور، يقللون المورتاليتي، يقللون يعني حتى يعني تكاليف العلاج وتكاليف الكيموثيرابي وراديوثيرابي، كلها هذه تختصرها الايرلير ديتكشن. زين، الايرلير ديتكشن تعني لوكال سمبل ماستكتومي، والليت ديتكشن بس يصير ستيج 1، بس يصير اقل من 2 سنتيمتر، من يعبر الستروما يسوي لها راديكال ماستكتومي، وينطوها كيموثيرابي، وينطوها هرمونال ثيرابي، وينطوها راديوثيرابي. ستيج 0 minimize that we can minimize the treatment, earlier detection، نحافظ على الفيميل وهذه الهرمونال تشينجز وهي ومشاكلها وتبعاتها والسايد افكت اللي هي يعني قائمه طويله من السايد افكت. زين، هذه الالترا ساوند والفاين نيدل اسبيريشن سايتولوجي، اذا اكو suspicion of any mass، الفاين نيدل اسبيريشن is very safe and cheap and ما بي اي تاثيرات جانبيه،
البناين راح تبقى بناين والمالجننت راح تبقى مالجننت. هو يغني عن اوبريشن كامله، عن جنرال انستيزيا، وينطي فدهن. وقلنا احنا 80% تقريبا 80% of breast lumps are benign. دائما نطمن الفيميل نقول لهم 80% of breast lumps are benign. والمالجننت هي عاد الانسيدنس يعني الاخرى. الاهميه انه الايرلير ديتكشن، يعني 1000 خط تحت 1000 خط احمر تحت الايرلي cancer detection, early cancer detection, screening of breast cancer by mammographic breast self-examination and clinical examination is very essential, very important. يعني نساء مع الأسف نساء متعلمات يجون وعندهم breast cancer كبيرة خجلاً، ويعني يعني يتململون أو يعني ما يراجعون هذا. You will save your life, your family. يعني هذه وتبعاتها الاقتصادية وتبعاتها الأخرى والنفسية على يعني على الكل، حتى على الكوميونتي. فيعني أنا بالنسبة لي يعني هذا الموضوع أنا يعني أريد أنبهكم إنه الكل يعني any female 40 plus should have annual yearly mammogram. زين مالت السنة السابقة يعني يعني الماموجرام كان detect even يعني 3 ملم تقريبا، 3 ملم أو أقل breast cancer nodule، 3 ملم at the intraductal stage within the duct. بعدها بداخل الدكت ممكن تكتشف بالماموجرام. And you will say and the female will be saved and يعني التبعات الأخرى والcomplications ممكن نقللها، والريسك فاكتور والهاي السايد افكت اوف سيرجري والكيموثيرابي والراديوثيرابي كلها تقل نفسيا ومعنويا واقتصاديا وغيرها وجسديا. زين اكو سؤال شباب لحد الان؟ السكرينينج هو البريست سيلف اكزامينيشن، الالترا ساوند اللي هو الراديولوجيكال اذا ماموغرافيك او الترا ساوند اقل من 40 سنه. الفيميل اي فيميل اقل من 40 سنه تسوي الترا ساوند اذا عندها شيء او هذا البريست سيلف اكزامينيشن هو ايزي وتشيب وسهل ومونثلي. واي ابنورماليتي خاصه بالفاميلي اللي عندهم ريسك فاكتورز، الفيميل with positive family history هذول عندهم قد يكون عندهم هذا البريكا 1 بريكا 2 جينز. females are screened earlier والكلينيكال يعني خاصة دائما يأكدون على first degree relative والfemales with positive family history especially breast cancer and ovarian cancer. أكو فد وياي طلاب؟ نعم دكتور. باعوا هذا البي دي اف، هاي الجلوبوكان اللي هي International Agency of Research for Cancer. هاي تطلع الكانسر بكل بلد بكل كونتري. هذه 2020 سنة 20 بالعراق. شوفوا البريست كانسر، هذا السكتر الوردي، هذا يعني 33,800 هي كل النمبر اوف كيسز، كل النمبر اوف كيسز اوف كانسر ان العراق 33,800 كيسز. 7,500 منها هي female breast cancer. 7,000 يعني تقريبا يعني ربعها 22% تقريبا هي breast cancer. البقية تجي بالتتابع. شوفوا يعني هو number 1 cancer cases in our countries يعني among يعني كل in both يعني sexes يعني بال all the يعني تتغلب أيضاً على اللنج كانسر. هاي بالإحصائيات طبعاً تختلف كل سنة عن سنة. هذه مالت 2020. واضح هذا الدايجرام يمكم شباب؟ لو لا؟ واضح دكتور. زين. هذه شوفوا هذه بالفيميل regarding female، بس بالفيميل هو تقريباً
37 أو 4 يعني 38% of all female cancers 38% of all female cancer in female يعني بالفيميل in Iraq in 2020 زين 7515 cases هذه بال2020 والكانسر related death باعوا هذه بالكانسر related death هذه هنا نشوف هذه الانسيدنس mortality and prevalence by cancer site حتى باع البريست رقم 1 والمورتاليتي 3019 يعني 3000 فيميل 3019 فيميل death من البريست كانسر شو اسمه يعني هم عددهم كلهم 7500 3019 death كلش عالي زين ف this is related to late diagnosis bad screening ماكو فد يعني mandatory يعني strategy for screening and for earlier detection. هي موجودة الحقيقة لازم كل فيميل كل أنتم كأطباء وكفيميل وكميل الكل مسؤول عن عائلته عن أهله عن معارفه الكل ينصح بهذا الشيء يعني السكرينينج is very essential very important سهل ما يعني مشوار صغير واحد يعني يعرف يسوي السكرينينج ويرتاح اللي هو قلنا عليه breast self examination والراديولوجيكال ماموجرام or ultrasound 40 plus تسوي ماموجرام سنويا ماموجرام مرة مشوار واحد بالسنة إذا أكو شيء يسوي له find aspiration to exclude ممكن يتعالج without surgery conservatively أو إذا أكو فد earlier in situ lesion راح تكون الأوبريشن مالته simple بسيطة ما بيها ما وراها كيموثيرابي ولا راديوثيرابي simple mastectomy or lumpectomy according to the case زين بس تعبر البيزمنت ممبرين بس تطلع للستروما حتى لو يعني 1 سنتيمتر 9 مليمتر هذه صارت عبرت تروح للليمفاتيك عبرت العلاج مالتها الاستراتيجي يختلف تماما يختلف زين وكل ما كان التيومر سمول سايز كل ما كانت الستيج احسن واقل مثل ما قلت لكم الماموجرام كان ديتكت even 3 مليمتر يعني ماس اور ليجن اللي احنا نحسها بايدينا ممكن يعني 1 سنتيمتر او اكثر من 1.5 اللي تنحس بالبريست سيلف اكزامينيشن اذا اكو فيميل with large breast راح تكون صعبه البالبيشن يعني بينما الماموجرام is very helpful كلش مهم كلش يساعد even 3 ملم focus of in situ ductal or lobular carcinoma يعني can be detected واضح؟ فانشروا هاي الفكرة انشروا الوعي of screening of earlier breast cancer detection ويعني هذه هذا دليل على وعي الناس ودليل على وعي حتى واحد يسوي حتى يقلل كل شيء يقلل الأمور أو التكاليف المادية والمعنوية والجسدية والنفسية والاقتصادية وكل شيء. أوكي. إذا أكو سؤال أنا حاضرة يعني أي أحد يسأل سؤال يتفضل. Regarding breast masses, breast lesions. دائما be aware of any lesion of any presentation. البريست كانسر قلنا 80% هي benign. breast lumps 80% هي benign. بس احنا دائما نخلي ببالنا هذا البرزنتيشن اللي هو قلنا many breast masses can mimic cancer. Fibrosis, dimpling, nipple retraction, secretion, nipple discharge, السويلينج هذه كلها البودورانج كلها كانت ميميك بريست كانسر فالاكسكلوجن هو المهم الدايجنوزز والنورمال يعني البروبر ايفالويشن كلش مهم والالتزام بالسكرينينج بروجرام والسكرينينج
methods. أي سؤال شباب عندكم؟ Don't hesitate, ask me, I will be more than happy. عندكم سؤال؟ أحد عنده سؤال؟